The reactant has bromo and alcohol. It is treated with AgNO3. It is treated with AgNO3. సో మనకి ఎప్పుడైనా ఏజీ ప్లస్ అనేది కనిపిస్తే ఇట్ రిమూవ్ ద హాలోజన్, మోస్ట్లీ హాలోజన్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఏజీబీఆర్ పీపీటీ సపరేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లైట్ ఎల్లో పీపీటీ. light yellow PPT. Therefore, by losing halogen, it form C+. Now, of course, here migration possible because octet is possible after resonance. Corresponding oxonium ion will form. If oxygen contains the positive charge, it is called oxonium ion. Now it loses proton and finally it converts into ketone. So this entire reaction is known as semi-penaclone reaction. Semi-penaclone reaction. Now this ketone treated with halogen in acidic medium, Br2 in acidic medium. So acidic medium H plus, and from Br2 we get electrophile Br plus. So it is a tautomeric compound. So tautomeric compounds, we are adding electrophile in the presence of H plus. So it is a electrophilic aromatic substitution. So in this case, what we have to do, the tautomeric proton, the proton which can participate in the tautomerism, that is a tautomeric proton. The tautomeric proton replaced by electrophile. And since it is an acidic medium, we have to follow tertiary, secondary, primary. Tertiary, secondary, primary. It is a secondary, it is primary. Therefore, the major product is related to secondary. The major product related to secondary and the minor product related to primary. So it is a major. Now it is treated with NaBH4. Now it is treated with NaBH4. So it is a sodium borohydride H minus. H minus will attack on this carbon, pi bond will be shifted and it form corresponding O minus. So if acidification not adding, so one more possibility is intramolecular SN2. And also we can compare with Williamson ether synthesis. So finally we get epoxide. Suppose it is participating in the reaction. H minus attack on this carbon, pi bond is shifted. Now intramolecular SN2 reaction and corresponding epoxide is formed. This intra SN2 is also known as NGP mechanism. ఇంట్రా SN2ని మనం NGP కింద కూడా కౌంట్ చేయాలి. So finally we got the epoxide. So first reaction is penaclone reaction, second reaction is electrophilic substitution, and third reaction is nucleophilic addition. The reactant has alcohol group, benzyl alcohol group. Now it is treated with tosyl chloride in the presence of pyridine. So here we are seeing the leaving group and here nucleophile is present. So nucleophilic substitution takes place at tosyl group and finally it converts into good leaving group OTS and HCl is formed. To remove the HCl, we are using the base here. We are using the base to remove the HCl.
And we know that OTS is very, very good leaving group. So OH minus is not leaving group, but OTS is very, very good leaving group. Now it is treated with strong reducing agent lithium aluminum hydride. So here we are having H minus and here we are having good leaving group. Therefore SN2 type of reaction takes place. So nucleophile attack and leaving group will leave, and finally it gives corresponding product like this. It is SN2 reaction. Now it is treated with KMnO4. Now it is treated with KMnO4. సో KMnO4తో మనం రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఈ బెంజైలిక్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో, సో బెంజైలిక్ కార్బన్కి ఆక్సిడేషన్ జరిగి కరస్పాండింగ్ COOH ఫామ్ అవుతుంది. సో బెంజైలిక్ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ ఉంటే ద ఎంటైర్ చైన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్, అండ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ థాలిక్ యాసిడ్. దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ థాలిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ లోన్ పేర్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కార్బన్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఇన్ కేస్ స్టీరియో మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ రిటెన్షన్ ఇన్ కన్ఫిగరేషన్. అంటే ఇక్కడ OH గ్రూప్ అనేది అబోవ్ ద ప్లేన్ ఉంటే ఇక్కడ OTS కూడా అబోవ్ ద ప్లేనే ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ రిటెన్షన్ ఇన్ కన్ఫిగరేషన్. బట్ ఇక్కడ కేసు వచ్చేటప్పటికి H మైనస్ అనేది అటాక్ అయ్యి ఈ OTS అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్. సో కైరల్ సెంటర్ దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ లీవింగ్ గ్రూప్కి ఆపోజిట్లో వస్తే వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్, సేమ్ సైడ్ వస్తే రిటెన్షన్ ఇన్ కన్ఫిగరేషన్. The reactant has allylic alcohol and simple alcohol. It is treated with manganese dioxide MnO2, and we know that manganese dioxide oxidizes only allylic and benzylic alcohols. It oxidizes only allylic and benzylic alcohols, and it is a allylic alcohol. It is simple alcohol. Only allylic alcohol undergo oxidation. Now it is treated with copper. So we can use copper, silver, gold, and we are providing temperature 300 degrees Celsius. So now it undergo secondary alcohol undergo oxidation. It is a secondary alcohol undergo oxidation. Now if I see this compound tautomer possible, so we can write the tautomer, because after writing tautomer the product is becoming aromatic. After writing tautomer the product is becoming aromatic. Now it is heated with zinc. సో జింక్తో మనం హీట్ చేసినప్పుడు సింపుల్గా ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేయాలి. -2 moles ఆఫ్ జింక్ ఆక్సైడ్. సో ఫైనలీ we get corresponding benzene. So first reaction oxidation, allylic and benzylic alcohols only, copper oxidation and zinc to remove the oxygen from the aromatic compounds. The reactant has keto group and NO2 group. It is treated with NaBH4. And we know that NaBH4 do not reduce acid, ester, amide, cyanide, nitro, epoxide. So acid do not reduce these functional groups. So NO2 cannot be reduced, but ketone can be reduced to corresponding alcohol by considering acidification granted. So it is a nucleophilic addition. It is treated with H2PD, catalytic hydrogenation.
So catalytic hydrogenation reduces NO2 but do not reduce alcohol. So NO2 undergo reduction and it forms corresponding NH2. Now it is treated with benzene sulfonyl chloride followed by NaOH. 1, 2. Benzene sulfonyl chloride. So it is also known as Hinsberg reagent. It is also known as Hinsberg reagent. And here what happens? N lone pair attack on the sulfur, leaving group will leave because N lone pair is strong nucleophile. O lone pair is weak nucleophile. Therefore, corresponding product is OH, NH, S double bond O, PH. So it is a sulfonamide. This part is sulfonamide. Now we are adding NaOH. So the sulfonamide has acidic proton. So by removing the proton, it forms corresponding soluble salt. It forms corresponding soluble salt. So this is a Hinsberg test type reaction. The reactant has two alcohol functional group. One is secondary alcohol, one is primary alcohol. Now it is treated with excess of CrO3, pyridine and cold condition. So cold condition. So secondary alcohol undergo oxidation and primary alcohol undergo oxidation. For example, primary alcohol undergo oxidation giving carboxylic acid. But here it is given as insoluble in aqueous sodium bicarbonate. But we know that carboxylic acid is soluble in aqueous sodium bicarbonate. So according to question, what we have to do? So here we have to consider only partial oxidation. సో మనకి సెకండరీ ఆల్కహాల్కి ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్కి ఆక్సిడేషన్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా వాటర్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఇది పీడీసీ టైపు, పిరిడిసి కాదు. పీడీసీ యాక్చువల్గా ఏంటి? పిరిడీనియం డైక్రోమేట్. బట్ ఇక్కడ ఇది పిరిడీనియం డైక్రోమేట్ కాదు, బట్ ఇది CrO3 పిరిడిన్. సో ఇట్లా కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది పీసీసీ పీడీసీ లాగే తీసుకోవాలి. సో అందుకే ఆల్డిహైడ్తో మాత్రమే రియాక్షన్ ఆపేయాలి. Now it is treated with I2NaOH. So it is an iodoform condition. So iodoform reaction and corresponding answer CHI3 and CHO COO minus. సో సింపుల్ ఇక్కడ మనకి COCH3 గ్రూప్ అనే దగ్గర ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి. బ్రేక్ చేసి ఈ మిథైల్ గ్రూప్ అనేది CHI3 కన్వర్ట్ అవుద్ది. ఈ CO గ్రూప్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అయ్యి COO మైనస్ కన్వర్ట్ అవుద్ది. రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ అంతా కూడా అలాగే ఉన్నాయి. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ సిల్వర్ పౌడర్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ రియాక్షన్ మెనీ టైమ్స్. CHI3 plus silver powder, Woods type reaction. So dimerization takes place. Woods type reaction, dimerization takes place. The reactant has secondary alcohol group. It is treated with potassium metal. So alcohol treated with potassium metal. Potassium metal remove the H2 from the alcohol and forms corresponding potassium alkoxide. So here this configuration is not changed. Therefore, we can consider it as a retention in configuration. Now it is treated with the primary bromide. So nucleophilic substitution takes place. It is a SN2 reaction and of course Williamson ether synthesis. Above the plane and below the plane OCH3. And it is also with respect to this carbon retention in configuration. Now it is treated with excess of HI.
excess of HI. So here the functional group is ether. So ether కి excess HI యాడ్ చేసినప్పుడు సో మనం సింపుల్గా 2 టైమ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. సో 2 టైమ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి మనకి అయోడిన్ అండ్ మిథైల్ అయోడైడ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో ఈథర్ మీద ఎక్సెస్ ఆఫ్ హెచ్ఐ యాడ్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ ఐడో కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుద్ది. సో టు దిస్ కాంపౌండ్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ సోడియం అండ్ ఈథర్, సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వుడ్స్ రియాక్షన్. This reaction is known as Woods reaction. Therefore, it undergo dimerization. A plus A compound, B plus B compound, and A plus B compound. A plus B compound. So it is a Woods reaction. జనరల్గా వుడ్స్ రియాక్షన్ అనేది 2 డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ హైడ్రైడ్స్కి సూటబుల్ కాదు, బట్ ఇక్కడ రియేజెంట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆన్సర్ రాసాం. జనరల్గా వుడ్స్ రియాక్షన్కి ఆర్ఎక్స్ మీద సోడియం అనేది సూటబుల్, బట్ ఆర్ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ ఎక్స్ అనేదానికి సూటబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇది బెస్ట్ మెథడ్ కాదు. ఓన్లీ సింగిల్ ఆల్కైల్ హైడ్రైడ్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ గెట్ ఓన్లీ డైమరైజ్డ్ కాంపౌండ్ మెయిన్లీ హియర్, and that's why Woods reaction is suitable to prepare only symmetrical alkanes. Only symmetrical alkane ki suitable, unsymmetrical alkane ki suitable kaadu. The reactant is benzene carbonyl chloride. The reactant is benzene carbonyl chloride. It is treated with H2PdBaSO4. This reaction is known as Lindlar catalyst. This reaction is known as Lindlar catalyst. So when you are using Lindlar catalyst, COCl undergo partial reduction. This carbonyl chloride undergo partial reduction. Simply it forms benzaldehyde. Now the benzaldehyde treated with the Tollens reagent. So benzaldehyde undergo oxidation and forms corresponding benzoic acid. Now the benzoic acid treated with CH3COCl and AlCl3. So this reaction is useful for Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts acylation. So here Friedel-Crafts acylation is possible. But benzene connected to meta-directing group, and we know that when the benzene has meta-directing group, FC reaction not possible. Friedel-Crafts alkylation not possible. Friedel-Crafts acylation also not possible. The reactant has 2 functional groups. One is alkene functional group, one is alcohol functional group. When it is treated with the SOCl2 and pyridine, alcohol SOCl2 pyridine. So this reagent prefer SN2 type of reaction. So alcohol place lo manam simple ga Cl రాయొచ్చు, and ఇక్కడ finally SOCl2 will be converted into SO2 gas. So one of the reactant gas, one of the product gases product కాబట్టి ఇది one of the best reagent to prepare alkyl chloride from alcohol. Now it is treated with reductive ozonolysis condition. So here aldehyde undergo ozonolysis, alkene undergo ozonolysis and form corresponding product like this. So మనకి ఇక్కడ ozonolysis చేసాం ఈ 2 కార్బన్స్కి. Now it is treated with alcoholic KOH. So alcoholic KOH, here we can expect elimination. So here conjugate compound will form.
So alcoholic KOH here preferring elimination. So therefore after elimination the corresponding product is CHO and CHO. And one more possibility also is there. After elimination also you can consider, that is in the presence of base aldehyde and it is alpha proton. So we can expect aldol condensation. So remove the H2O and corresponding 5-membered ring is formed. Corresponding 5-membered ring is formed. So it is an intramolecular aldol condensation. Of course మీరు ఎలా ఆన్సర్ రాసినా సరే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ aldol condensation, and then in the presence of base elimination. In the presence of base elimination. Of course here one more type of elimination also possible, this elimination, and it can also give the product like this. So these two can be considered as final products. So first reaction వచ్చేసి మనకి SN2 reaction, second reaction reductive ozonolysis, and third reaction aldol condensation and elimination. The reactant has two functional groups mainly. One is alkene functional group, another one is carboxylic ester and carboxylic ester. Both are carboxylic esters. Now it is treated with excess of lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride. So this H minus. So ester undergo reduction. Ester undergo reduction. So it gives finally the corresponding product is, and here OH group, leaving group is CH3 CH2 OH, and it also converted into alcohol and the leaving group is CH3 OH, and of course here also leaving group is CH3 OH. So this is our one of the product. Now this product treated with formaldehyde. This product treated with formaldehyde. So when we see this reaction మనకి గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి OH గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి OH గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ ఉంది. సో aldehyde plus alcohol, we remove the H2O from this part. From these two parts we remove the H2O and we write corresponding cyclic compound. By removing water we form the corresponding cyclic part. It is a acetal part. This part is acetal. Now we are adding O3H2O, and O3H2O is oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis. So ఇక్కడ మనం H2O యూస్ చేయొచ్చు, H2O2 యూస్ చేయొచ్చు. So it undergo oxidative ozonolysis and corresponding product is this carbon converted into carboxylic acid, and it is also converted into carboxylic acid. So this reaction is known as oxidative ozonolysis. Carboxylic acid and carboxylic acid, oxidative ozonolysis. The reactant has primary alcohol group. It is treated with the PBr3. So PBr3 primary alcohol, it undergo SN2 type of reaction. SN2 type of reaction.
సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ప్లేస్లో మనకి కరెస్పాండింగ్ Br వస్తుంది. Now alkyl bromide treated with the magnesium, so it forms corresponding Grignard reagent. It forms corresponding Grignard reagent. Now this Grignard reagent treated with epoxide, and we know that Grignard reagent act as nucleophile. So here primary carbon, secondary carbon, and it is SN2 type of reaction. So nucleophile attack at primary carbon, ring opening takes place. So nucleophile attack at primary carbon, ring opening takes place. Now after acidification, it forms corresponding secondary alcohol like this. After acidification, it forms corresponding product secondary alcohol like this. The reactant has alkene functional group, and we are adding Bayer's reagent called alkaline KMnO4, and it follows syn addition, and this reaction is known as hydroxylation. This reaction is hydroxylation. So this alkene will be converted into corresponding vicinal diol, also called pinacol. It is a vicinal diol, also called pinacol. And KMnO4 will be converted into MnO2 brown PPT. In basic medium, it converts into MnO2 brown PPT. So this reaction can be used for testing whether alkene and alkane present or not. So to test the unsaturation, we can use Bayer's reagent. Now it is treated with the H plus, and alcohol group is present and H plus is present. Therefore, we can expect simply we can remove the H2O in the presence of acidic medium, and it can form corresponding carbocation. It can form corresponding carbocation. Once carbocation is formed, we expect a ring expansion here. So after ring expansion, the corresponding structure is like this. After ring expansion, corresponding structure is like this. Now we can write resonance. After resonance, we can remove the proton. So double bond OH plus and proton also removed. So finally OH plus, and by losing proton, it forms corresponding ketone. So this reaction, the second reaction is pinacol acidic medium. This reaction is pinacolone reaction. Pinacolone reaction. Pinacolone reaction. Now it is treated with HCN and NaCN. It is treated with HCN and NaCN. And we know that ketone group undergo nucleophilic addition. Therefore, Cn minus attack at the carbonyl carbon, pi bond will be shifted, and HCN is there. Therefore, from HCN it will take the proton, OH group and cyanide. So this is called cyanohydrin. It is called cyanohydrin. And rate of cyanohydrin directly proportional to rate of nucleophilic addition, and K equilibrium of cyanohydrin
directly proportional to rate of nucleophilic addition. And in the case of aldehyde ketones, nucleophilic addition, formaldehyde, aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde, aliphatic ketone, aromatic ketone, diaromatic ketone. So it is a rate of nucleophilic addition. So this reaction involve syn hydroxylation, semi-pentyl-pentyl reaction, and cyanohydrin formation. Galactose treated with excess of HiO4. So galactose. First I will write glucose. OH group, OH group, OH group, OH group. It is a D plus glucose. And we know that glucose and galactose differ at fourth carbon. Glucose and galactose differ at fourth carbon. So here the fourth carbon is 1, 2, 3, 4. It is a fourth carbon. So fourth carbon దగ్గర మాత్రమే మనం OH group exchange చేయాలి. Only at fourth carbon. So it is a D plus galactose. It is a D plus galactose. Now the D plus galactose treated with excess of HiO4. Excess of HiO4. So these bonds will break and first carbon will be converted into formic acid, second carbon also formic acid, third carbon also formic acid, fourth carbon also formic acid, fifth carbon also formic acid, and the sixth carbon only formaldehyde. So it is participating only one time bond breaking, so one time oxidation, and it is also one time oxidation, and this the secondary carbon two times, third carbon two times, fourth carbon two times, fifth carbon two times. Finally we got mainly two compounds. One is formic acid, one is formaldehyde. We got mainly two compounds, and 2,4-DNP is A. So aldehyde gives 2,4-DNP test. Aldehyde ketones respond positively to the 2,4-DNP test. Now product is soluble in B, is soluble in sodium bicarbonate. So it is a B because it is soluble in carboxylic acids, soluble in sodium bicarbonate. Now A treated with A ante formaldehyde. So formaldehyde treated with phenol in the presence of H2SO4. So this is simply electrophilic aromatic substitution type reaction. ఎందుకంటే మనం పై బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అవుద్ది. ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ పారాల్ అటాక్ అవుద్ది. Therefore corresponding product is para position electrophile CH2OH. But this alcohol again produces electrophile. Again it reacts with another molecule of phenol, and electrophilic aromatic substitution takes place. So whenever aldehyde ketones are participating in the EAS, 2 times EAS is granted. So this is our electrophilic part. Electrophilic part. So the aromatic compound para position electrophile, aromatic compound para position. So whenever aldehyde ketones are participating in the EAS reaction, 2 times EAS is granted. 2 times EAS is granted. Now to this compound we are adding zinc and heat, excess of zinc and heat. So we have to remove the oxygen from these two parts, and finally we get corresponding diphenyl methane. 1,1-diphenyl methane. Benzene 1,1-diphenyl methane. సో ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ మనం గుర్తు చేస్తున్నాం సిమిలర్ టు దిస్ aldehyde type reaction. CCl3CHO. This compound is known as chloral. When this chloral treated with the phenol, chlorobenzene in the presence of H2SO4.
Chloral treated with the chlorobenzene in the presence of H2SO4, it also undergo EAS 2 times. First time EAS and second time EAS. One of the important reaction. So this compound name is dichlorodiphenyl chlorophenyl trichloroethane 2,2 dichloro p-dichlorophenyl 1,1,1 trichloroethane. So this is simply DDT, and DDT is insecticide. DDT is insecticide. So this reaction involve HiO4 oxidation and next electrophilic aromatic substitution with aldehydes and removal of zinc oxide for phenols. The reactant has two functional groups. One is secondary alcohol functional group, one is tertiary alcohol functional group. So two same functional groups. Now it is treated with the methyl sulfonyl chloride in the presence of pyridine. సో ఇక్కడ మనకి లీవింగ్ గ్రూప్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఓ లోన్ పేర్ అటాక్ అవ్వచ్చు, ఈ ఓ లోన్ పేర్ అటాక్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఎవరితో అంటే స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్తో. ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టీరికలీ క్రౌడెడ్, సో ఇట్ వోంట్ పార్టిసిపేట్. ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టీరికలీ క్రౌడెడ్, therefore less sterically hindered alcohol will react. Less sterically hindered alcohol will react. Now it is treated with the KCN, and KCN is ambidentate nucleophile. So mainly the compound is carbon related. So CN minus attack, leaving will leave, and corresponding cyanide will form, and the leaving group is MES43 minus. Leaving group is MES43 minus. Now the product is treated with the H3O plus heat. H3O plus heat. So the cyanide undergo hydrolysis. Cyanide undergo hydrolysis. The simply corresponding product is cyanide undergo hydrolysis. Cyanide undergo hydrolysis. The first reaction is nucleophilic substitution, second reaction also nucleophilic substitution, and third reaction hydrolysis. 44. The reactant has two alcohol groups, secondary alcohol and primary alcohol. So it is treated with the strongly oxidizing agent sodium dichromate in the presence of acidic medium. Sodium dichromate in the presence of acidic medium. So secondary alcohol undergo oxidation and primary alcohol also undergo oxidation. Secondary alcohol will be converted into ketone, primary alcohol will be converted into carboxylic acid. Now it is treated with N2H4 OH minus heat. So this combination is for Wolff-Fishner reduction. Wolff-Fishner reduction. So in the Wolff-Fishner reduction, only keto group will be reduced, and acid, carboxylic acid, cannot be reduced. So keto group is reduced. సో Wolff-Fishnerలో ప్రొడక్ట్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ కార్బన్ అని రాసుకోండి, నెక్స్ట్ ఎసిడిఫికేషన్ రాయండి. ఫస్ట్ కార్బన్ అని రాయండి, నెక్స్ట్ ఎసిడిఫికేషన్ రాయండి. సో ఇట్ ఈస్ అ Wolff-Fishner reduction. Now it is treated with the Cl2 and red phosphorus. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుద్దంటే P plus Cl2 రియాక్ట్ అయ్యి PCl3 ఫామ్ అయింది, అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ Cl2 తీసుకోవాలి.
ఎక్సెస్ ఆఫ్ Cl2. సో ఇక్కడ మనకి PCl3 అనేది లూయిస్ యాసిడ్గా పనిచేసి Cl2 నుంచి ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అవుద్ది. PCl3 నుంచి లూయిస్ యాసిడ్ జనరేట్ అయ్యి Cl2 నుంచి ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అవుద్ది. అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మీద ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏ ప్రోటాన్కి అయితే టాటోమర్ రాస్తామో ఆ ప్రోటాన్ ప్లేస్లో సింపుల్గా క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుద్ది. ఏ ప్రోటాన్కి అయితే టాటోమర్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందో ఫైనల్గా అది మనకి సబ్స్టిట్యూట్ అవుద్ది. సో ఈ రియాక్షన్ మనం ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, నేమ్డ్ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ NCERT, HVZ reaction. It is a HVZ reaction. The reactant has keto functional group, carboxylic ester functional group. Now this reactant treated with the H3O plus and heating. So ester undergo hydrolysis and form corresponding carboxylic acid, ketone, and the leaving group is 2 moles of ethanol. Now it is treated with, of course here heat is also given. So if you see the structure, alpha beta gamma. So what we can do here, we can remove the CO2. So in the case of tautomer possibility, you can write decarboxylation directly. Now if you see this compound, there is a possibility of aromatic formation. So tautomer and tautomer. So this is finally corresponding phenol derivative. It is called hydroxyquinol. It is a hydroxyquinol. Now to this product we are adding chloroform and alcoholic KOH. So phenol chloroform alcoholic KOH, from this it produces electrophile CCl2, and this reaction is known as Reamer-Tiemann reaction. So here with respect to this OH group, ortho para. With respect to this OH group, ortho para. And with respect to this OH group, ortho para. So almost all positions are equally activated. So based on the steric factor, so here we can consider electrophile. It is a less sterically hindered position. Therefore here we can write corresponding in the Reamer-Tiemann reaction. Finally we get, even though electrophile is CCl2, finally we write simply aldehyde group CHO. Now this product is treated with the zinc and heat. So it removes the oxygen from the aromatic compounds from phenol derivative. So remove the oxygen from the phenol part and the remaining aldehyde remains in the molecule. So this is a deoxygenation. Oxygen remove chesam kabatti deoxygenation. So first reaction is ester hydrolysis and decarboxylation. Second reaction is Reamer-Tiemann reaction. Third reaction is removal of oxygen from the phenol. The reactant has two functional groups. One is carboxylic acid and another one is aldehyde.
it is treated with NaBH4. And we know that NaBH4 is reducing agent. It do not reduce acid, ester, amide, cyanide, nitro, and epoxide. So these functional groups cannot be reduced with NaBH4, but this can be reduced by LiAlH4. LiLH4 రెడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ NaBH4 రెడ్యూస్ చేయదు. సో మనకి ఇక్కడ యాసిడ్ పార్ట్ని రెడ్యూస్ చేయకూడదు, ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్ పార్ట్ని మాత్రమే రిడక్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఆల్డిహైడ్ పార్ట్కి రిడక్షన్ తీసుకుంటే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్. Now the product is treated with H plus and heat. సో మనం ఇక్కడున్న ప్రోడక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ and it is alcohol part. Acid plus alcohol in the presence of acidic medium. Acid plus alcohol in the presence of acidic medium. So esterification possible. Esterification possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 membered ring esterification. That means lactone. 6 membered lactone is formed. Now this lactone treated with diisobutyl aluminum hydride. Diisobutyl aluminum hydride, temperature -78 degrees Celsius granted. So here H minus attack at this carbon, ring opening takes place. So simply it is a nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. The reactant has only one functional group, that is alkyl chloride. Only one functional group, that is alkyl chloride. And now we are using the NaNH2, sodamide. It is also called sodamide. So this sodamide prefer elimination. Sodamide prefer elimination, and it is a less bulky base. It is a less bulky base. Therefore here stable alkene will be preferred. If two alkenes are possible, stable alkene. So alpha, beta, beta. So we expect two alkenes here. So one alkene is here like this, and another alkene is here like this. Two alkenes. Now it is treated with the reductive ozonolysis. Reductive ozonolysis. So here ozonolysis takes place in two compounds. So in the first compound, after ozonolysis, ketone part and ketone part. Similarly, second one, ketone part and formaldehyde part. Now this mixture treated with the sodium bisulfite. సోడియం బైసల్ఫైడ్. సో మనకి రియాక్షన్ ఏంటంటే ఆల్డిహైడ్ మీద సోడియం బైసల్ఫైడ్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియోఫైల్ SO3-2 సల్ఫర్ అటాక్ అవుతుంది, పైబాన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, అండ్ కరస్పాండింగ్ OH అండ్ SO3- Na+ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది మనకి అయానిక్ కాంపౌండ్ టైపు, ఇది వాటర్ సాల్యుబుల్. సో ఆల్డిహైడ్తో ప్రాబ్లం లేదు, ఆల్ ఆల్డిహైడ్స్ విల్ రియాక్ట్, ఆల్డిహైడ్స్ అన్నీ రియాక్ట్ అవుతాయి. కానీ కీటోన్స్లో మాత్రం ఓన్లీ మెథైల్ కీటోన్స్ మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతాయి. అది కూడా జనరల్గా ఫస్ట్ టూ కీటోన్సే, ఇదొక కీటోను అండ్ ఇదొక కీటోన్. సో ప్రాక్టికల్గా ఫస్ట్ టూ కీటోన్సే ఆర్ 3 కీటోన్స్, మ్యాక్సిమం 3 కీటోన్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు. సో ప్రాక్టికల్గా సో దీనికి మనం సోడియం బైసల్ఫేట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ 3 కాంపౌండ్స్ కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ జరిగి త్రూ న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ అండ్ కరస్పాండింగ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ వాటర్ సాల్యుబుల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. And because of the steric factor, other ketones do not react.
Because of the steric factor, other ketones do not react, only methyl ketones. So it is methyl ketone, but the problem is here only first three ketones. But here after that it is the ketone, therefore it won't react because of the steric factor. And this part also won't react because of steric factor. ఓన్లీ మిథైల్ కీటోన్స్ ఫస్ట్ త్రీ కీటోన్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి, తర్వాత కీటోన్స్ రియాక్ట్ కావు బికాస్ ఆఫ్ స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్. సిమిలర్లీ సెకండ్ వన్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ అ కీటోన్ విచ్ ఈస్ స్టీరికలీ క్రౌడెడ్, నో రియాక్షన్. అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫార్మాల్డిహైడ్, సో సల్ఫర్ అటాక్ ఆన్ ది carbon, pi bond will be shifted and corresponding product is CH2OH and SO3 minus Na plus, and it is a water soluble. It is a water soluble. సో సోడియం బైసల్ఫైట్ అనేది ఆల్డిహైడ్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఆల్డిహైడ్స్ అన్నిటితో రియాక్ట్ అవుతుంది, బట్ కీటోన్స్తో మాత్రం ఓన్లీ ఫస్ట్ త్రీ మిథైల్ కీటోన్స్ అని రియాక్ట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ కీటోన్స్ రియాక్ట్ కాదు. సో ఇది మనకి అడ్వాంటేజ్ కూడా, ఎందుకంటే ఇది వాటర్ సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్ కాబట్టి, ప్రొడక్ట్ అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్ కాబట్టి, ఇంప్యూర్ కాంపౌండ్ ఆల్డిహైడ్ ఉన్నప్పుడు మనం సోడియం బైసల్ఫైట్ యాడ్ చేస్తే బైసల్ఫైట్ అనేది ఆల్డిహైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి సాల్యుబుల్ అవుతుంది, ఇంప్యూర్ కాంపౌండ్ ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది. మనం సాల్యుబుల్ ఆల్డిహైడ్ని సపరేట్ చేయొచ్చు, ఆ వచ్చిన కాంపౌండ్ నుంచి మనం మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన ఆల్డిహైడ్ని మనం హైడ్రాలిసిస్ చేసి మనం we can isolate. So this reaction is useful for purification and separation of aldehydes and ketones, methyl ketones, first three methyl ketones from ఇంప్యూరిటీస్ నుంచి వీటిని రిమూవ్ చేయాలంటే మనం ఈ సోడియం బైసల్ఫైట్ రియాక్షన్ని వాడచ్చు. ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్, సెకండ్ రియాక్షన్ ఈజ్ రిడక్టివ్ ఓజనాలిసిస్, థర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ సోడియం బైసల్ఫైట్ ఎడిషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. ద రియాక్టెంట్ హ్యాస్ two phenol groups. The reactant has two phenol groups. Now it is treated with one equivalent of NaOH. That means acid base reaction takes place because phenol soluble in aqueous NaOH. All phenols soluble in aqueous NaOH. Phenol soluble in aqueous NaOH. Phenol మనకి HCl లో సాల్యుబుల్ కాదు, NaOH లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, సోడియం బైకార్బోనేట్లో కూడా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సాల్యుబుల్ కాదు, సోడియం బైకార్బోనేట్లో సాల్యుబుల్ కాదు, హెచ్సిఎల్లో సాల్యుబుల్ కాదు, NaOHలో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, సోడియం బైకార్బోనేట్లో సాల్యుబుల్ కాదు. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ మిథైల్ అయోడైడ్. ఇక్కడ మనకి మిథైల్ అయోడైడ్ ఉంది కదా, సో మిథైల్ అయోడైడ్. సో ఇట్ ఈస్ SN2 రియాక్షన్. It is SN2 reaction. It is a first product. Now it is treated with Riemer-Tiemann conditions, chloroform and KOH. From this we get electrophile CCl2. Now the electrophile attack with respect to OH, because the reason is we are doing the reaction in basic medium. Riemer-Tiemann reaction, basic medium. So initially it form O minus. So ether part is plus R and O minus part also plus R. But we know that minus charge is there, so it is a strong plus R. Plus R. Minus charge is there, therefore strong plus R. That's why with respect to O minus electrophile attack. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు O మైనస్ మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అయితే ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటే ఫైనల్గా మనకి వచ్చే కాంపౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు OH పారా పొజిషన్లో CHO. ఈవెన్ దో ఎలక్ట్రోఫైల్ CCl2 అయినా ఫైనల్గా అది CHO కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ Riemer-Tiemann reaction. This reaction is known as Riemer-Tiemann reaction, and the product is known as vanillin. వెనీలా బీన్స్లో ఉంటుంది కాంపౌండ్ వెనిలిన్.
vanillin. Now it is treated with Fehling solution, CuSO4, sodium, potassium, sodium citrate plus base NaOH, and the sodium citrate also known as Rock-LS salt. Sodium citrate also known as Rock-LS salt. So we know that when you are adding Fehling solution, phenol do not respond, ether do not respond, but aldehyde can respond. But again the problem is aromatic aldehydes, toluenes they can react, Fehling no reaction, Benedict no reaction. Aromatic aldehydes toluenes తో రియాక్ట్ అవుతాయి, కానీ ఫెహ్లింగ్ బెండిక్తో రియాక్ట్ కావు. ఎందుకంటే టోలెన్స్తో పోలిస్తే ఫెహ్లింగ్ బెండిక్ట్ అనేవి వీక్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. వెన్ కంపేర్ టు టోలెన్స్, ఫెహ్లింగ్ అండ్ బెండిక్ట్ ఆర్ వీక్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. So they do not oxidize aromatic aldehydes. That's why in this case no reaction. The reactant has two functional groups, ketone and carboxylic ester. And one more thing is it is active methylene, which is more acidic than water. Active methylene more acidic than water. To this compound we are adding base OET minus. So first this active methylene loses proton and corresponding nucleophile will form C minus. Now it is treated with corresponding halogen compound. We know that bromine is good leaving, therefore nucleophilic substitution takes place, SN2 reaction, and it gives corresponding product like this, CH2. So we are having 3 carbons, 1 2 3, CH2 CH2 Cl. Now here we are also using another equivalent of base, therefore again we use a base, and this active methylene has another proton, this active methylene has another proton, so C minus will form, and here within the molecule nucleophile and alkyl chloride leaving group is present, so SN2 reaction takes place. Again SN2 reaction takes place, intra SN2 also known as NGP type mechanism. ఇంట్రా SN2ని NGP కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ రింగ్ ఫామ్ అయింది, 4-membered ring ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ కాంపౌండ్. Now the product is treated with H3O plus and heat. H3O plus యాడ్ చేసి హీట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏమవుద్ది, కార్బాక్సిలిక్ ఎస్టర్ హైడ్రాలసిస్ అవుద్ది. హైడ్రాలసిస్ అయితే కరస్పాండింగ్ కీటోన్ అండ్ కరస్పాండింగ్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. సో కీటోన్ అలాగే ఉంటుంది, మనకి హైడ్రాలసిస్ అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే హీట్ చేసామో ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా గామా, సో బీటా గామా డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగి అండ్ ఫైనల్ కాంపౌండ్ కీటోన్ ఫామ్ అయింది. Now this ketone treated with Br2 acetic acid. So in the presence of H plus, it react with electrophile Br plus. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఏ ప్రోటాన్కి అయితే టాటమర్ రాస్తామో ఆ ప్రోటాన్ ప్లేస్లో Br రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి జనరల్గా టెర్షరీ, సెకండరీ, ప్రైమరీ వచ్చినప్పుడు టెర్షరీ కార్బన్ అనేది మేజర్ ప్రొడక్ట్. సో ఇది మనకి టెర్షరీ కార్బన్, ఇది మనకి ప్రైమరీ కార్బన్ కాబట్టి టెర్షరీ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ప్రోటాన్కి మనం ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ రియాక్షన్. ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ యాసిడ్ బేస్ nucleophilic substitution, second reaction ester hydrolysis, third reaction electrophilic substitution. Next one, methyl group and NO2. Now we are using
CrO2Cl2 and H3O plus. It is a ఇటాడ్ రియాక్షన్ కండిషన్. ఎంటైర్ ఆర్గానిక్ మీద మనకి CrO2Cl2 కనిపించేది ఇటాడ్ రియాక్షన్లో. ఇటాడ్ రియాక్షన్ మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా CH3 గ్రూప్ దగ్గర సింపుల్గా ఆల్డిహైడ్ రాస్తాం. అయితే క్రోమియం కాంప్లెక్స్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ క్రోమియం కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్. సో ఇది మనకి క్రోమియం కాంప్లెక్స్. Now this chromium complex undergo hydrolysis because we are using H3O plus and ఇక్కడ హైడ్రాలసిస్ అవుతుంది. ఫైనల్గా మనకి ఒకే కార్బన్ మీద 2 OHలు ఉంటుంది. ఒకే కార్బన్ మీద 2 OHలు ఉంటే సో దాన్ని మనం హైడ్రేట్ ఫామ్ అంటాం. If the same carbon is connected to 2 OH groups, geminal OH ఉంటే హైడ్రేట్ ఫామ్. Now it loses water. Finally it forms corresponding aldehyde. So it is a Itard reaction. It is a Itard reaction. It is a first reaction. Now it is treated with aniline and also we are using reducing agent H2PD. సో ఎనిలిన్ని ఆల్డిహైడ్ని చూస్తే NO2తో ఎనిలిన్ రియాక్ట్ కాదు, బట్ ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుందని మనకు ఐడియా ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, H2 రిమూవ్ చేస్తాం. సో కరస్పాండింగ్ షిఫ్ట్స్ బేస్ ఫామ్ చేయాలి. CH double bond N PH. So this functional group is known as imine as well as Schiff base. But we are using H2PD also, reducing agent. Therefore NO2 will be reduced and imine also will be reduced. That's why the final compound is CH2 NH PH and NH2. Now to this compound if I add excess of HNO2, it is aromatic primary amine, it is aromatic secondary amine. Therefore aromatic primary amine undergo diazotization. It will undergo diazotization and secondary amine undergo electrophilic substitution. It is a electrophilic substitution. Simply H plus replaced by NO plus. Primary aromatic amine to diazotization, secondary aromatic amine to electrophilic substitution at nitrogen. N-nitrous compound. N-nitrous derivative ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు that is a yellow oily liquid. Generally that is a yellow oily liquid. So first reaction is Itard reaction. Second reaction is reductive amination. ఫస్ట్ మనకి ఐమైన్ ఫామ్ అయింది, నెక్స్ట్ రిడక్షన్ జరిగింది. సో ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ ఏదైతే రియాక్ట్ అయిందో అంతవరకు మాట్లాడుకుంటే రిడక్టివ్ యామినేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ ఏరోమాటిక్ ఎమిన్తో డైఎజోటైజేషన్, సెకండరీ ఏరోమాటిక్ ఎమిన్తో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. The reactant is toluene. When the toluene treated with CrO3 acetic anhydride and temperature generally 273 to 283 Kelvin. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుందంటే బెంజైలిక్ కార్బన్ మిథైల్ పొజిషన్ మార్చాను. సో బెంజైలిక్ కార్బన్ దగ్గర కార్బాక్సిలిక్ ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బెంజైలిడిన్ diacetate. Now it undergo hydrolysis. So ester hydrolysis and corresponding hydrate will form and the leaving group is 2 moles of acetic acid. Now this hydrate form, if the carbon has 2 OH groups, geminal OH groups, that is hydrate form.
hydrate form loses water and forms benzaldehyde. Hydrate form loses water, form benzaldehyde. It is a second reaction. Now this benzaldehyde treated with ketone in the presence of CaCO3. CaCO3 means simply base. ఎందుకంటే CO3 మైనస్ టూ వస్తే OH మైనస్ ఆలోచిస్తాం, బేస్. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్స్ ఉన్నాయి. సో కీటోన్లో ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉంది, సో ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్రోటాన్ లేదు. సో మనం ఆల్డోల్ రియాక్షన్ తీసుకుంటాం, క్రాస్డ్ ఆల్డోల్. సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తాం, వాటర్ రిమూవ్ చేయాలి. ఈ 2 కార్బన్స్ నుంచి వాటర్ రిమూవ్ చేయాలి. సో వాటర్ రిమూవ్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి బెంజీన్ CH డబుల్ బాండ్ CH C డబుల్ బాండ్ O benzene. So it is a aldol condensation and this product is known as benzyl acetophenone. So this product is known as benzyl acetophenone. Next reaction, the reactant is toluene. Toluene treated with CO, HCl, AlCl3 and CuCl. From COHCl we can write it is a carbon monoxide structure. When we add H plus, C minus proton తీసుకొని corresponding HCO plus ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం పై బాండ్ షిఫ్ట్ చేసి కరస్పాండింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ రాసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈజ్ అవర్ ఎలక్ట్రోఫైల్. So this electrophile attack on the aromatic compound, since it is a OP directing, and electrophile attack at ortho and para position, and majorly electrophile attack at para position. So para position CHO. So this reaction is known as Getterman-Koch reaction. Now it is treated with CrO2Cl2 hydrolysis. So this reaction is Itard reaction. So in the Itard reaction, aldehyde group, it won't participate, but the toluene group, CH3 group participate, and initially it forms chromium complex. Now this chromium complex undergo hydrolysis. And it forms corresponding hydrate. Geminal diol is hydrate. Now we know that it is unstable, it loses water and form corresponding aldehyde. So it is a Itard reaction. Now it is treated with sodium bisulfite. So here nucleophile is SO3 minus 2. So it reacts with the aldehydes. And forms corresponding adduct. Adduct means addition product. SO3Na and SO3Na. It is a water soluble compound. The reactant is mesityl oxide. So mesityl oxide structure is like this. It is a mesityl oxide. When mesityl oxide treated with the HBr in the presence of peroxide, it is a benzoyl peroxide. PHCO O2 COPH. So benzoyl peroxide. So it is a radical initiator. HBr and peroxide, from this simply we get Br radical. So Br radical attack on the alkene and form stable radical. And we know that radical can be stabilized by plus R and also by minus R. So అందుకే మనం radical ఇక్కడ రాసాం. After that we are taking corresponding product like this. So it is simply
free radical addition. It is simply free radical addition. If you see this entire reaction, bromine added to the carbon which is having less number of hydrogens. సో ఇక్కడ మనకి 0 hydrogens ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకి 1 hydrogen. So bromine added to the carbon which is having less number of hydrogens. So this is anti-Markovnikov product. It is anti-Markovnikov's product. Anti-Markovnikov product. Now the product is treated with zinc mercury concave cell. Zinc mercury concave cell. It is a Clemmensen reduction reagent. Clemmensen reagent. సో క్లెమెన్సన్ రియేజెంట్లో కీటో గ్రూప్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. సో కీటో పార్ట్ అనేది ఆల్కేన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనేది రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. నౌ దిస్ ప్రొడక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్. ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ ట్రీటెడ్ విత్ టెర్షరీ బిటాక్సైడ్ అండ్ టెర్షరీ బ్యూటనోల్. Tertiary butaxide and tertiary butanol. So it is a bulky base. సో బల్కీ బేస్ వచ్చినప్పుడు మనకి E1CB మెకానిజం అండ్ E2 మెకానిజంలో ఇక్కడ మనకి E1CB కండిషన్ లేదు. E1CB కండిషన్ అంటే ఆల్ఫా బీటా, బీటాలో -R లేదు, బీటాలో -R లేదు, బీటాలో -R లేదు. సో బీటాలో -R లేదు కాబట్టి E1CB నాట్ పాసిబుల్. సో ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ E2. అండ్ E2 బల్కీ బేస్లో మనం చూసుకోవాల్సింది మోస్ట్ ఎసిడిక్ ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఉన్న బీటా ప్రోటాన్స్లో మోస్ట్ ఎసిడిక్ ప్రోటాన్. ఇట్ ఈస్ ప్రైమరీ, ఇట్ ఈస్ సెకండరీ. సో వీ నో దట్ ప్రైమరీ మోర్ ఎసిడిక్ దెన్ సెకండరీ దెన్ టెర్షరీ. Primary carbon is more acidic. Therefore, simply corresponding product is, we get two products, but it is most acidic proton related. That's why it is a major. Most acidic proton related. It is a primary. Most acidic proton related. That's why it is a major. So it is a Hoffman alkene. Second one is Sergev alkene. Hoffman and Sergev. Double bond connected to less number of substance, Hoffman. Double bond connected to more number of substance, Sergev, and also known as Jaisav. Double bond connected to more number of substance, Jaisav. Double bond connected to less number of substance, Hoffman. ఈ కేసులో మనకి మోస్ట్ ఎసిడిక్ ప్రోటాన్ని తీసేయాలి. మోస్ట్ ఎసిడిక్ ప్రోటాన్ రెస్పెక్ట్లో హాఫ్మన్ ఆల్కిన్ అనేది మేజర్. The first reaction, free radical addition. Second reaction, Clemmensen reduction. Third reaction, elimination. Cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde is PH, CH, double bond CH, CHO. It is just cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde treated with the Tollens reagent, AgNO3 and NH4OH. Otherwise, AgNH32 plus ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. అమోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్. అమోనికల్ silver nitrate. Okay. Now here we know that aldehyde functional group undergo oxidation and finally it gives corresponding cinnamic acid. The product is cinnamic acid. Now the cinnamic acid treated with SOCl2, thionyl chloride. SOCl2, thionyl chloride. And we know that here carboxylic acid is present. Therefore, this carboxylic acid will be converted into carbonyl chloride. OH plus లో మనకి Cl substitute చేయాలి. Carbonyl chloride. You can say it is a cinnamyl chloride. Cinnamyl chloride. Now the cinnamyl chloride treated with the AlCl3 and heat. It is a Lewis acid. And AlCl3 and Cl minus. So we know that we produce here corresponding carbocation. ఇప్పుడు ఈ కార్బోకేటైన్తో మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ బెంజిన్ ఉంది. సో ఇది మనం స్ట్రక్చర్ని రాసుకుంటేనే ఐడియా వస్తుంది. సో ఇది బెంజిన్, ఇక్కడ మనకి ఆల్కీన్ అండ్ CO ప్లస్ ఉంది. సో క్లియర్గా మనకి విజిబుల్ ఇక్కడ ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఉంది, ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ ఉంది, ఎలక్ట్రోఫైల్. దేర్ఫోర్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఏరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్.
electrophilic aromatic substitution. So it is a corresponding product. So benzene connected to CH3, it is a toluene. సో టాల్విన్కి Cl2H2 యాడ్ చేసినప్పుడు మోనోక్లోరినేషన్ జరగవచ్చు, డైక్లోరినేషన్ జరగవచ్చు, అండ్ ట్రైక్లోరినేషన్ కూడా జరగవచ్చు. బట్ ఎన్సిఆర్టీ ప్రకారం ఏంటంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇది ఉంటే గనక, నెక్స్ట్ కండిషన్ H2O ఉంటే గనక ఇక్కడ మనం ఎన్సిఆర్టీ ప్రకారం ఈ కాంపౌండ్ తీసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ బెంజాల్ క్లోరైడ్. 2 టైమ్సే తీసుకున్నాడు, ఎందుకంటే ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ చాప్టర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆల్డిహైడ్ ప్రిపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే తీసుకున్నాడు. సో కొద్దిగా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే అది ఎన్సిఆర్టీ ప్రకారమే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నౌ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ ద H2O హీట్ 373 Kelvin, that means 100 degrees Celsius. So nucleophilic substitution takes place. And finally we get corresponding hydrate form. And this hydrate is unstable, it loses water and it forms corresponding benzaldehyde. ఇక్కడ మనం వాటర్ని రిమూవ్ చేసి బెంజాల్డిహైడ్ ఫామ్ చేయాలి. సో దిస్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బెంజాల్ క్లోరైడ్. బెంజాల్, 2 chlorine atoms, benzal dichloride. Now the final product is treated with the failing. Failing is CuSO4. Second one, sodium citrate, also known as Rockley salt. Rockley salt in the presence of NaOH. సో ఆల్డిహైడ్స్కి మనం జనరల్గా ఆక్సిడేషన్ తీసుకుంటాం ఫెయిలింగ్ కండిషన్లో, కానీ ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్. సో ఏరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్స్తో టోలెన్స్ రియేజెంట్ రియాక్ట్ అవుతుంది, ఫెయిలింగ్ అండ్ బెండిక్ట్ రియాక్ట్ కావు. ఎందుకంటే ఫెయిలింగ్ అండ్ బెండిక్ట్ అనేవి వీక్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, టోలెన్స్ అనేది రిలేటివ్లీ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో దట్స్ వై ఏరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్స్ do not undergo oxidation with failing and Benedict solution. The first reaction is free radical substitution, second reaction is nucleophilic substitution, free radical substitution, second one nucleophilic substitution, and third one no reaction. The reactant has 2 CHO groups. It is called phthalaldehyde. It is called phthalaldehyde. When phthalaldehyde treated with the NaOH base, సో మనం ఆల్డిహైడ్ని బేస్తో హీట్ చేసినప్పుడు ఆల్డోల్ కానీ కెనిజారో కానీ టోలిన్స్ కానీ ఆలోచించాలి. ఇక్కడ మనకి ఆల్డోల్ జరగడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర ప్రోటాన్ లేదు, సో ఆల్డోల్ జరగదు. ఇంకా మిగిలింది మనకేంటి, కెనిజారో. సో కెనిజారో రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే సింపుల్గా OH మైనస్ ఏ కార్బన్ మీద అటాక్ అయిద్దో, సో ఆ కార్బన్కి ఆక్సిడేషన్ తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ కార్బన్కి రిడక్షన్ తీసుకోవాలి. OH మైనస్ ఏ కార్బన్ మీద అటాక్ అయిద్దో ఆ కార్బన్కి ఆక్సిడేషన్ తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ కార్బన్కి రిడక్షన్ తీసుకోవాలి. నౌ దిస్ ప్రొడక్ట్ ఫైనలీ ట్రీటెడ్ విత్ ద H2SO4 in the presence of H2SO4. Now if I see this reaction, the product, it is acid and it is alcohol. So acid plus alcohol in the presence of H plus. So definitely esterification takes place. Definitely esterification. Lone pair attack, leaving group will leave, and finally it gives corresponding carboxylic ester and also known as lactone. Cyclic ester also known as lactone. Alpha, beta, gamma. It is a gamma lactone. Now this gamma lactone treated with diisobutyl aluminum hydride. Diisobutyl aluminum hydride minus 78 degrees Celsius granted. So here what happens, this H minus attack at the carbonyl carbon, leaving group will leave. So it is a nucleophilic substitution reaction. Finally we get corresponding product C double bond OH aldehyde and alcohol. Aldehyde and alcohol. So first reaction is Kenijaro reaction, intra-Kenijaro. Second reaction esterification, and third reaction reduction, dibal H reduction. The reactant is
alpha hydroxy ketone. The reactant is alpha hydroxy ketone. To the alpha hydroxy ketone, if I add Tollens reagent, it is a Tollens reagent, or it is also Tollens reagent. So when alpha hydroxy ketone Tollens reagent is added, only alpha hydroxy part undergo oxidation. Only alpha hydroxy part undergo oxidation. It is called benzyl. It is called benzyl. So when benzyl treated with the conc NaOH, for example, if I take C double bond OH, C double bond OH, it is a glyoxal. When it is treated with conc NaOH, so here OH minus attack at this carbon, it is an intrakinase. So OH minus attack at this carbon, and this H minus will be shifted to this carbon. So this is corresponding kinase, COOH and CH2O minus converted to OH. It is an intrakinase. Simply in one step I have written. Similarly, in this case also, when OH minus attack on this carbon, this benzene will migrate. Therefore, corresponding product OH, benzene migrated, and here OH attacked. సో ఈ రియాక్షన్ని ఫైనల్గా వచ్చిన కాంపౌండ్ని బెంజిలిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఫైనల్గా వచ్చిన యాసిడ్ని బెంజిలిక్ యాసిడ్. సో దిస్ ఎంటైర్ రియాక్షన్ ఈజ్ బెంజిలిక్ యాసిడ్ రీఅరేంజ్మెంట్. బెంజిలిక్ యాసిడ్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో నేమ్ ఎలా ఉన్నా ఇట్ ఈజ్ సింప్లీ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రాకెనిజార్. ఇక్కడ కెనిజార్లో కూడా సేమ్ ఎలా జరిగిందో చూడండి. OH మైనస్ అటాక్ అయితే H మైగ్రేట్ అయింది, ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ మైగ్రేట్ అయింది ఇక్కడికి. సేమ్ అలాగే OH మైనస్ అటాక్ అయితే బెంజిన్ మైగ్రేట్ అయింది. సో సేమ్ కెనిజారో టైపే. సో దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఈ రియాక్షన్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది, కెనిజారో టైపే కాబట్టి. నా ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్. ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటే మనకు వచ్చింది ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్. నా దిస్ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్ ఈస్ హీటెడ్. We are writing here alpha hydroxy acid. It is the alpha hydroxy acid. So whenever alpha hydroxy acid is heated, we have to consider 2 moles grantedly. We have to consider 2 moles grantedly. 2 moles grantedly. Alpha hydroxy acid. So esterification. So finally it gives corresponding product like this. So it is called dilactide. So it is our final product. The first reaction is Tollens reagent. Second reaction is benzylic acid similar to intrakinase, and third reaction is lactone formation. Alpha hydroxy acid heat చేస్తే 2 moles granted తీసుకోవాలి. The reactant has 2 ketone functional groups. And of course it is a active methylene. It is treated with the I2NaOH. It is a iodoform condition. సో iodoform condition మనం ఏం చేస్తాం, ఈ యాక్టివ్ మిథిలిన్ బ్రేక్ చేయాలి. యాక్టివ్ మిథిలిన్ బ్రేక్ చేసి కరస్పాండింగ్ ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటే COOH ఫామ్ అవుద్ది. అండ్ ఈ యాక్టివ్ మిథిలిన్ పార్ట్ అనేది iodoformగా మారిపోద్ది, CHI3. ఇట్ ఈజ్ అ LOPPT. సో నేను ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్ తీసుకున్నాను, లేకపోతే ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయాల్సింది COO మైనస్. Now we are adding silver powder. Silver powder and CHI3. We have seen this reaction many times. It undergo dimerization like Woods reaction. First iodine, second iodine, third iodine. So 3 bonds form out. Now it is treated with the Tollens reagent. So Tollens reagent is AgNO3 and NH4OH. Whenever the terminal alkyne react with the Tollens reagent,
So simply acid base reaction takes place and Ag plus will be attached. Ag plus will be attached. It is called silver acetylide. Silver acetylide. Silver acetylide. సో ఇది మనకి సింపుల్గా టోలెన్స్ రియేజెంట్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇది జస్ట్ మనకి యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ మాత్రమే. నార్మల్ టోలెన్స్లో ఆక్సిడేషన్ జరిగిద్ది, బట్ ఇక్కడ ఎటువంటి ఆక్సిడేషన్ జరగల. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్. సో టోలెన్స్ రియేజెంట్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, కానీ నార్మల్ టోలెన్స్ టెస్ట్లో మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయదు. సో టోలెన్స్ టెస్ట్ అంటే రిడాక్స్, బట్ ఇది రిడాక్స్ కాదు. టోలెన్స్ రియేజెంట్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, బట్ టోలెన్స్ టెస్ట్ అనకూడదు. టోలెన్స్ రియేజెంట్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, బట్ టోలెన్స్ టెస్ట్ అనకూడదు. ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఐడోఫార్మ్, సెకండ్ రియాక్షన్ వుడ్స్ రియాక్షన్ టైప్ డైమరైజేషన్, అండ్ థర్డ్ రియాక్షన్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టెస్ట్ ఫర్ terminal alkyne. It is also test for terminal alkyne. The reactant has two ketones. One is more sterically hindered ketone, another one is less sterically hindered ketone. More sterically hindered ketone, less sterically hindered ketone. When it is treated with HCN and NaCN, so we think about nucleophilic addition, and we know that more sterically hindered, less sterically hindered ketone will react. Less sterically hindered ketone will react. So finally we get corresponding cyanohydrin. So this functional group is known as cyanohydrin functional group. Now it is treated with the concentrated H2SO4. So here alcohol group is there. So definitely whenever alcohol group is present, concentrated sulfuric acid, we have to do dehydration. Here only possibility dehydration. Now this dehydrated compound treated with HI in the presence of benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide, it is a radical initiator. HI and radical initiator. So there is no use of radical initiator because HI peroxide unna lekapoina okalaga react avudi. That is electrophilic addition. So alkene react with H plus and form corresponding carbocation. And now this carbocation react with I minus, and finally it forms corresponding product like this. It is simply electrophilic addition. Now if I see this overall reaction, iodine connected to carbon, it is a 0 hydrogen carbon, it is a 1 hydrogen carbon. So iodine connected to the carbon which is having more number of hydrogens, therefore it is a anti-Markovnikov product. Anti-Markovnikov product. Negative addendum adds to the carbon which is having more number of hydrogens, anti-Markovnikov. Negative addendum adds to the carbon which is having less number of hydrogens, Markovnikov. Less number of hydrogen carbon connect aithe Markovnikov. More number of hydrogen carbon connect aithe anti-Markovnikov. So first reaction is nucleophilic addition, second reaction is dehydration, and third reaction is electrophilic addition. So it is a naphthalene derivative. So naphthalene compound having sulfonic acid, when it is treated with molten NaOH or fused NaOH, సో SO3H గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు మోల్టెన్ NaOH యాడ్ చేస్తే అక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ARSN2 మెకానిజం ఆర్ SNR మెకానిజం. SNR మెకానిజంలో మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా ఎక్కడైతే మనకి SO3H గ్రూప్ ఉందో, లీవింగ్ గ్రూప్ ఉందో, సింపుల్గా అదే ప్లేస్లో మనం కరస్పాండింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ రాసుకోవాలి. ఈ పొజిషన్ ఇప్సో పొజిషన్ అంటారు. ఎక్కడైతే లీవింగ్ గ్రూప్ ఉందో అది మనకి ఇప్సో పొజిషన్. సో ఇట్ ఈస్ అ బీటా నాఫ్థోల్. బీటా నాఫ్థోల్ అనే OH గ్రూప్ అనేది OP డైరెక్టింగ్.
సో దీని మీద మనం రీమర్ టీమన్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం, క్లోరోఫామ్ అండ్ KOH. క్లోరోఫామ్ అండ్ KOH రీమర్ టీమన్ రియేజెంట్. సో రీమర్ టీమన్ రియేజెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ CCl2 వస్తుంది, ఎలక్ట్రోఫైల్ CCl2. సో ఇప్పుడు మనకి బీటా నాఫ్థోల్లో ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏ ఎలక్ట్రోఫైల్ అయినా ఈ ఆల్ఫాలోనే అటాక్ అవుద్ది. మనకి నాఫ్థలీన్లో ఇట్లా ఓపీ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు, బీటాలో ఓపీ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్ఫాలోనే అటాక్ అవుద్ది. దేర్ఫోర్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ alpha position CHO. So it is a Remer-Tiemann reaction. Remer-Tiemann reaction. Now the product is treated with the zinc and heat. So whenever phenol derivative treated with the zinc, we remove the zinc oxide and finally we write corresponding deoxygenated product. Deoxygenated product. So first reaction ARSN2, second reaction Remer-Tiemann, third reaction removal of oxygen from the phenol derivative or aromatic alcohol derivative.